guys, welcome back to Lifestyle with Barbara. This is the only channel unapata zile vitu katikati, good things, educative, inspiring. Hizo vitu zote ziko hapa hivi. So guys, before we continue with the topic of today, I want to thank you all for always watching my videos, liking, sharing and all those. For any new subscriber here, karibu sana and feel so hivyo tu vile mnaelewa. So guys, today hapa hivi I have someone so special. Nimeintroduce someone yet. We have an economist who is he's an economist in making, anasoma hapa hivi KU. Leo tutakuwa tunaongea naye about 1 to 3 the current issues. Hapa juzi mmeona Raila amepeana ultimatum to his excellency President Ruto. Well, maoni yako ni gani? Do you think this thing is going to work? That's hiyo ndio kitu tunaenda kuongelelea. Alafu mgeni wetu atakuja hapa hivi, si unajua mimi ni host wenu Barbara. He'll tell us his name. Alafu behind the camera huko hivyo tuko na Kevin from 254 the neighborhood. So I hope you're gonna enjoy the video, like, share, na kama huja subscribe sijui unangoja nini. Yes guys, ndio huyu hapa mtu wetu mwenye nilikuwa nimemwambia atatuambia jina lake kama kawaida, then we continue with the business of the day. Sawa, hebu kwanza tuambie jina lako. Hello everyone they are watching. My name is Tito, the long boy from neighborhood. Kwanza hebu tuambie Tito kwa jina, yani tuambie jina zako. Yes. Okay, my real name is Titus Chiuli. Yes, that is what I wanted to hear. Okay, but now my stage name na jina napenda kukuitwa Tito. Okay. Juu niko comfortable na a lot of things. Na by the way, I'm really honored to be invited to your channel to discuss this. Okay. Na pia my fans wako subscribe. If you're watching this now, just subscribe. I don't know. Subscribe. You're missing a lot. Na it's one way pia kukusupport. Definitely. So guys, leo tunaongelelea kuna history, kuna vile Raila his honorable ama anamtangaje. Yes, Raila alikuwa amepeana ultimatum of 14 days to President his excellency Ruto. Mambo na wewe kama wewe before tuanze kuongea unaonaje hiyo maneno? Unaona itaenda hivyo ama so basically that's what we're supposed to talk about. Hebu tutoe tuambie kwanza, what does that ultimatum mean to us as a country, politically and economically? First of all, politically it means that Ruto, our President William Ruto should fulfill the ultimatum issued by Right Honorable Raila Odinga. Sindio? Kwanza before where do you think it is possible? If it is possible or not, that lies in the hand of our president. But personally, I feel it's possible because ukiangalia the things that are making the cost of living iende ni things tunaweza manage. Kama things zenye zina escalate the cost of living, one of them ni tax. By tax, if we can only manage our tax, ita reduce like itakuwa manageable. Okay, kwanza unasema to manage. How are we supposed to manage our taxes? Okay. First of all, ukiangalia kama value added tax, that already like hiyo tax in other countries kama Singapore, tax inakuanga like ni kama una discriminate in that the higher you earn, the higher you pay the tax. But for us here, tax ni equal. Like kama wewe for instance tuseme unakaa Runda na mimi nakaa Kibera. Tukienda kununua mkate tunalipa the same tax. Unaona? Yet huwezi compare your earning maybe to mine. Now we can start from there. Then another thing, kuna unnecessary tax kama ile yenye kwa petrol. Unaona? That tax ukiangalia petrol kuna 40 shillings. Sijui ina government semanga ni ku repair our highways and for inflation. We can work on that to bring it to somewhere manageable. Imagine to just reduce the cost of fuel by 40 shillings. Sai iko close to 170, itakuja 130. And by that in economics kuna kitu inaitwa multiplier. That has a huge multiplier to our production. Eventually pia with like
cost ya transportation ikireduce, unapata pia prices. Talking of transportation, by then nasikia ni kama pia nini prices zinaenda ku increase. They were saying about next week. Na unajua now it just goes back to the issue of the ultimatum. By the penye tumefikia hapa, the country and the youths more so, like they don't have hope. Hata ukimaliza shule, you don't know kama utapata job, na hata ukipata hiyo job, is it even sustainable? Talking of the issue of the 4,000 medical students wenye walimaliza ilikuwa last year, all of them hawana kazi. Na the funny part ni, are you sure hawana kazi? It is the government figures, it's not my figures by the way. It is the government yenye ilituambia kuna 4,000 medical students, doctors wamegraduate na hawana kazi. Na unajua medicine is a very expensive course. Okay. Na okay, kindly let me finish this. Na ukiangalia our health facilities, they don't have enough doctors. Unaona? Na imagine, nikwambie the funny thing, the office of the president ili increase the like ile budget yake to 4 billion, na the office of the deputy president ika increase budget yake, kindly let me finish, to 1.3 billion. Sidikat. Imagine if we can only pay these 4,000 doctors each 100,000. Hiyo ni 400,000 per month. Ni kitu tunaweza, kama tunaweza increase the budget ya president by 4 billion, of which najua I'm not naive, by the president lazima akuwe na a huge budget because of security and whatever reasons, but still we can start from somewhere. So ni gava tu iamue ikuwe tu like na goodwill ya ku-ensure pia youths we are part of the process. Alafu na okay, umesema you've talked about by the now that was the economical side. Now the political side ilikuwa ni, you see, the president is constituting the IEBC that is going to superintend our next election 2027. Unaona? Now it's only one-sided ndio iko involved, the side of the president, and by extent that is Kenya Kwanza. Now what about the Azimio side? How are going, because both watu wa Azimio na watu wa Kenya Kwanza wote ni Kenyans and they should take part. Unaona? Of course kuna ile the law aspect of it, but sometimes law inakuanga twisted ukiangalia hata in other jurisdictions. Naweza kuambia an example kama Nigeria, the other day walikuwa na election. Registered voters walikuwa close to 90 million, but only 22 million voted. Na the winner ali win that election by barely 8 million. Now we are talking of a country of over 200 million population, which means the people wame lose faith in the electoral process. Coming up, nini kukuja hapa home ni vitu kama hizo tunaweza tu mitigate if everybody is involved, the mwananchi, the both political sides, na to see like kila tu kitu ikuwa transparent. Najua the political somehow is complex, but we can manage. Kama unaona 1997 when wali constitute the electoral nini body, walisema this political divide provide kama ni 7 nyinyi mtoe watu watatu, hawa watoe watu watatu, then the other person ule wa the seventh person alitoka majuu, wakakuja pamoja wakasuperintend. So kila mtu akona mtu wake hapo. If anything fishy happens, muna call out. But now, honestly speaking, from the way Baba is behaving, the Azimio side don't have the confidence in the electoral body. Unapata now the political side pia hatume lose that balance. Na kwanza hata jumuongele the history na Sava, do you think that is even possible? Unajua ukiangalia hiyo story ya Sava in terms of if the law was to be followed, hakuna law inasema the server should be opened or should not be opened. So it is the goodwill of the president na the electoral body, that's IEBC. But right now as we speak, there is no IEBC. Juu au the commissioners wote, their nini has expired. So
it can only be opened after new commission imeletwa. Lakini me personally I don't think hiyo inaweza ika. But now it will raise a lot of question. What if tufungue na tupate Ruto alipita? Okay, our president. Ama what if tufungue na tupate kulikuwa na something. Life must just go on. It must go on now, but now the political side, it raised a lot of political temperature. You now ni kama una insight watu uambie, kumbe it was not genuine, now what next? Anyway, now that is the political side of it. We want our country to grow economically, and politically. We want to be stable. Watu tunataka tupate kazi. So me, I don't think it is a good idea. Things will just be the way they are. Are you saying that we uko cool now the way? Okay, whether I'm cool or not, I personally, then you must be doing well. No, I'm not doing well personally. Financially. No. I still say I'm broke. Don't worry. Anyway, God's timing. So okay, tumongelelea hiyo. And what do you think is the role of the youth kwa hizi maneno yote hivi? Now, sisi kama youth, first of all, we will have ourselves to blame. And why am I saying that? We don't pay, who are to pay attention on what is happening? Unaona? But we are the first people to complain. Like, ikikuja come to the election day, we don't want to vote. Because we feel... Did you vote? Okay. Personally, I did it because nilikuwa nasimamia a certain MP somewhere. But ningekuwa na chance ya kuvote, ningevote. Okay. Hata ukiuliza that guy behind so you are the one who is failing us. No, I didn't fail. Unajua mimi nilikuwa agent wa MP fulani, of course I don't want to mention his name, but ile pesa nilikuwa nalipwa pia, na considering ile situation niko financially, singe kataa ati niende ni vote, but ningekuwa na chance ya kuvote, ningevote. But umeniweka on spot. So we as youth, we as youth, the place that we are failing is that we feel like it's cool not to pay attention on the current affairs of the country. Unaona? Yet we are the first people to complain hatuna kazi, like gava inatuumiza, cost of living imepanda, yet we don't take part in the process. Unacheki? We can just start by paying attention on what is happening currently, and by paying attention tutakuwa na now the understanding of how to go about it. Like right now what we are doing here, we are calling the government out by telling them, how comes mnaweza increase this amount of money, yet youths, 4,000 youths are suffering. Na we have trained them na hatuweza hata wapea chance. That 4,000 is just a handful. It's just a handful. Ujaweka hata malnutritionist kaa nyinyi. Na madao kuna daktari mwingine huko nyuma in making. They are a lot by the hata ukiangalia the people that are graduating, they are a lot. Na to make it the matter worse, hata wametoa help. By the way, able to put 1 to 3 about help. Najua I thought it ni rumors or it's okay. Last time nikicheck KU ilikuwa ina affect first. May apply your help? Mimi nime-exhaust yangu yote by the way. So you can't even apply anymore. I can't, imeisha, but for me ilinisaidia sana. Kama haingekuwa help, sidhani ningekuwa in my final year at KU. So help imekuwa such a booster. Juu unajua some of us tunatoka from humble background yenye both our parents yetu wako na job, ni mahasla tu. So wasemanga hustler ni jina ya watu wakubwa. By the way, hustler, okay, acha tusiende hiyo story ya hustler, tutajipata pabaya. But help, wamekuja wamefanya nini? Wametoa CDF, na unajua pia some of us tumesurvive na bursary. But kwani mimi naishi Kenya gani? Exactly, you are the people I'm talking about. Unaona? Hakuna bursary, hakuna help, na to make the matter worse, wame increase school fees by 300%. Say the lowest person mwenye anaingia public university analipa 52,000 from 16,000. That means watu wenye ukiangalia September, hata kuna kwanga na May, I don't know kama kuna kwanga na May intake, si ndio? Nataka tuende, like just pay attention ni watu wangapi wata join university wenye wame qualify, wamepita.
Then the other thing, not the best examples ni watoto wa class 6. And the government figures, if you really pay attention, government figures inaonyesha over 200,000 pupils wenye wali graduate from class 6 sasa wanafaa waende class 7 hawajaenda shule. Yeah. Because they lack is it 13,000 director? Ni 13,000. Ni 13. By the able to check here by the how much. CBC ilikuwa ni free. Don't even vile. Achana na CBC, leave alone CBC. CBC is just something else yenye inahitaji. Okay, nasema those watoto ni junior, wamejoin nao hivyo. But kuna that class yenye walifanya exam hata hawakupata results. Yenye wanafaa nao wa join inaitwa sijui upper primary class from class 6. Si walifanya that is junior secondary. Junior secondary. Yes, ni junior. Wanafaa kulipa 13,000. Wanafaa kulipa 13,000 na over 200,000 pupils when walifanya that exam ya class 6 hawaja join class 7. If people okay, me sijaona malipenyo mauliza kwa nini. What I've seen people struggling ni ile kutafuta hiyo chances. So unaambiwa maybe you're supposed to pay this amount of money. I've seen it from my cousin. Kuna ile pesa yenye waliulizwa shule walienda walilipa, but of which the government had said you are not supposed to pay anything. But unajua sasa the government ina speak from both sides of their mouth. I'm sorry to say that. On the other hand, if I can remember well, I really paid attention when our president was campaigning. Alisema like education will be free. Unacheki. But now anafanya otherwise. Okay. Hebu tuendelee side ya loans. Loans. So help actually for me na feel hata inafaa itolewe. Okay. In that inafaa itolewe but with the solution that university education should be absolutely free. Like it used to be during our parents. Haufai kulipa anything. Like you don't need help. Like government afaa to make sure help is itolewe juu at the end of the day hiyo help si tumepewa free utalipia. Yeah, but na kwanza wa ina pile. Tusiende story ya interest na nini. So unapata if education is free at least like ni kama the burden imekuwa reduced. The only thing ni usome upass na ujoin campo. The only thing maybe unafaa kulipia ni accommodation of which naonanga for us KU it's close to sijini 2K hostel. Na bado kuna mess. Wewe sijui ulikuwa unakula wapi ukiwa mimi kulikuwa na place fulani hapo nje ya shule nilikuwa ngendanga. Ilikuwa inaitwaje? Nimesahau jina lakini najua tu mwenye hapo alikuwa anaitwa Jospat. Jospat ni kama. Chipo zake zilikuwa tamu sana. Unakula chipo campo? Mimi nilikuwa nakula chipo. Sasa unajua mimi nilikuwa na advantage nilikuwa nakaa na mzazi. Anyway, for us wenye tunajikalisha. Story for another day. Alafu by the way, there is kuna vile unajua tumeona watoto wengi wamefanya class 8 recently. But why is it most students wamekuwa unable to join like mpaka saizi kuna wengine bado kama leo nimekuwa cyber. The watu wamekuja hapo kuulizia like nataka unitolee nini na what is making so many students to miss out on joining school? First of all ni unajua our government commercialize education. Serious. Juu ukiangalia kuna sijui national school, extra county, alafu zikiendelea hivyo. Na unapata sometimes hata hizo extra county zina perform kushinda national school. But the logic ilikuwa ni juu national school zina perform, hizo ndio priority tunafaa to support more. Of which I'm not against the idea. But now everybody anataka kuingia huko. Basically unapata huyu like this huyu zita pupil or a student. Huyu student amepass maybe na 350. Anafaa kujoin senior school. Unaona? Na ni dream yake. But the parents cannot afford kumpeleka huko. So kuna that conflict. Tunangoja na maybe walikuwa na rely on CDF ndio hiyo pia ilitolewa. So the thing ni just reduce the school fees. Unaona? Utakuwa umesolve everything. History hata ya CDF it's not enough. Mimi nilikuwa na by then na survive na natoa CDF. Unapata unalipa more than 50,000 school fees na unatoa 4,000.
na ati ndio mnapewa wengi. It's just a campaign tool by the. Mimi naonanga CDF, to be honest, it's just a campaign tool. It's not meant to help we need students. Yeah, by the most of the time watu wanapatanga ni these people who are they're able enough to pay those school fees. Ndio unapata wamepata hizo staffs, hizo bursary. Let me respond. Sasa unapata the thing ni watu hawaja join. It's just because of school fees. Na pia ukiangalia the cost of living iko ina skyrocket. Huwezi niambia utapeleka mtoto shule na huyo mtoto hata hana school uniform, analala njaa, hata hana the requirements kama box, mattress, unaona? So such things pia lazima gava ituangalie tuiseme what can we do about it, unaona? Kuna this senior politician analyst anaitwa Herman Manyora anasemanga those are low lying fruits yenye you don't have to struggle to have nini. Hata mpaka nimekumbuka there are so many stuff za kusponsor these kids. By the way, okay, let me ask you, who are supposed to help these students? How to miss out? Who are the real people wenye nafaa support? Should it be the government or anyone mwenye ako able enough, or the first people is the school. Unajua the school. Ile school anafaa kujoin. School pia hata ati unapata tu even that calling letter peke yake ni kama wanataka kukulia. Maybe by that time yangu nakumbuka nilitafuta. Juzi nilienda kutolea by the ule nani Viki tulimtolea ile calling letter na how much ilikuwa 100 shillings. 150 ama 150. Hiyo ni cost already. Na kitambo si tulikuwa tunatumiwa, mimi nikijoin form 1 ulikuwa unatumiwa kwa shule. Kwa postal address yako. Ilikuwa free. You just go and collect your admission letter. Yeah. So unapata that shule zina take pay advantage, yeah, but it's just the policy. Hata gava by the haifai kufanya anything. It's just the policy to make sure that school fees it's affordable. Of course haiwezi kuwa free, but inaweza kuwa affordable. Everyone can be able to access it. Then the other thing is unnecessary costs. Kama sijui ukiingia, nilikuwa naona shule nyingine ati lazima uingie na hockey stick. Unajua price ya hockey stick? Hata sijui. Ni 7 so. 7K yako. 7K? Kuna za 3500 kulingana na material. Unacheki? Kai, mnasikia maneno? By the way, you are laughing, but these things are real. So uki add up hizo vitu zote inakuwa tu ni hard mtu kujoin. Na unajua Makiu, you are killing the dream of this child. Maybe alikuwa join Alliance School juu amepita, ana end up kujoin a school yenye hata hakuwa ifikiria. Already you have killed the dream of that kid. So it's just up to the government manze to step. These things by the way, nitafanya hizi hesabu na wewe. It's not expensive. Na by then hizo wings to fly hizi sijui equity. Sasa unaona pia hiyo iko na siasa yake. But wings to fly by the equity wamesaidia sana. You only need to, but siku hizi sioni wakikuwa active sana. Naona siku hizi wamelean kwa wase wana join campo sana rather than watu wanaingia high school. Juu wanataka unajua mtu ame join campo is easy kumtrain na umpe kazi rather than mtu anaingia high school kujua ataperform aje. So that's the issue. Okay, my next question is how are we supposed to participate in all these affairs? We as youth. Yeah. The first thing nimesema tu ni unajua hawezi participate kitu ujui. It's like unasema unataka kuimba wimbo na uijui. First of all, you must just pay attention to what is happening. Unaona? Then from there, at least on our social handles manze, our WhatsApp nini, let's call out on government manze, tuambie you guys are doing this and this, but muna behave ni kama you are doing it for us but you are doing it for yourselves. Unaona? Kama hiyo story ya this government, our Kenyan government walikuwa na campaign on the platform that we don't want to create jobs for people, we want to work for Kenyans. And I can remember the words of our president vividly, that alikuwa anasema this time round the conversation must change. The conversation is mama mboga, mtu wa mkokoteni. But when I look around the government, I don't see mama mboga, I don't see mtu wa mkokoteni. Lakini you might be complaining or look at Hustler Fund. It's just a flop.
What makes you think it's a flop? Hakuna mtu imesaidia. Juu you give me, by the way, for me nilichukua walinipea 575 shillings. That 500 sai unga ni 210. Na mimi unajamini Muluya, I need to I do, siwezi enda kwa duka ni like you need more, lazima buy in bulk. Hiyo uwezi buy 2 bags ya maize flour na hustler fund. Na yetu wanasema inafaa umultiply in 2 weeks ukuwa umelipa na umekopa hivi. I think you can still multiply it. Unaweza amua uchome mahindi. Utauzia nani? You don't have money to buy your mahindi at 10 bob. Hata sasa mahindi sijui. You want to tell me right now, Titus, you don't even have 10 shillings? Maybe ya fuliza. For real, man. By the way, unajua mimi as much as unafikiria. To be honest, it's not me. It's now our country and our society. Unaona, like hata watu siku hizi they are doing one meal. Because me I believe kama wewe as a young person, akili yako inafaa kuwa sharp sana. Even that 500 shillings ukipewa, personally I feel you can still use. Tell me what you can do with 500 shillings. Kuchoma mahindi. Taita siwezi niambia una jiko kwa nyumba. But now unaona nini? Makarogoroni 70 shillings. It's so acha nitumie example ya 4000 medical students. Mtu umetrain kufanya medicine. Of course, I'm not downplaying that business ya kuchoma mahindi, but yes. Hata utakuwa demoralized. Okay, but you don't need certificate ya medicine to start kuchoma mahindi kibanda. You just need to start. Na that 500 shillings pia lazima uangalie. By the way, Makiwa mimi ni economist. First thing, profit ngapi utameka? Mahindi 20 shillings. Na unajua pia kuna kanjo. That. But wakati mtu unaanzanga kanza hata huwa kusumbui. Enda kwa ground vitu ni different mtoto wetu. I know you just want to prove me wrong. So no, I'm not proving you wrong. It's the reality. By the people are suffering. Hata ukiangalia watu wanachoma mahindi. How I wish you do your we can only grow when we don't look at jumini nimesoma I can't do this. Unajua right now I believe hii Kenya tuko saizi it needs someone to be sharp. Ufikiri what can I do? You have to think out of the box. But ukiweka akili yako, because mimi for example nimefanya hiyo medicine, I have to do medicine. Of course umetrain you did it. Yes, train medicine kuja kuchoma mahindi. Tyson. Not Tyson. Tito. Titus, unajua ukiweka akili yako hapo hivyo, miaka zitaenda bado uko tu hapo hivyo. Uko like mimi ni lazima nifanye medicine. And there is someone your age pia amefanya hiyo kitu right now, anafanya something a bit different and is doing it very well. Kwa sababu gani? Hakufikiria tu kwa sababu nimeenda shule I must do that thing. They are big business people. Ukienda yeye hata maybe alisomea something different, amefanya hiyo medicine, amefanya hiyo nutrition, amefanya teaching, amefanya banking, lakini because hakupata hiyo chance kukua hapo hivyo akasema let me not waste my time, wacha nifanye hii. Unajua sisi young people mtu unapata kama huko kwetu western kuna kwanga na mashamba, uko hapo hivyo na shamba but you can't even reason, unaacha shamba imemea na wewe unaweza fikiria uende ulime hapo hivyo, unaweza panda hata hiyo mboga. Let me respond to okay. Let me respond. Look at like for the past 3 months uko western kuna hiyo shamba, utapanda nini na hii jua? No, I'm just responding to you. The second thing, kindly let me respond. The second thing ni, for me, kama mimi nafanya economics, si ndio? Na it is true hakuna kazi, na lazima pia tukue open minded in that hata kama hakuna ile kitu umesomea, but at least there is something that can sustain you. Unaona? But surely then when will I train myself to be an economist? Nitaanza lini? Kama wewe ni daktari utaanza lini nao kutrain kuwa daktari? When? Now that's my worry. Like how long are you going to roast maize for you now to start practicing as a medical student? Now that's a question I'm asking you, and that is a question I'm asking the government. As we youths, venye mnasema ati we should be open minded, lazima hata tukimaliza shule tusidwell so much on what we have trained. But now, for how long are we going to do these casual works? Till 40? Anyway, I think Juko to right anyway, but we have different opinions. But pia our viewers pia wanaweza comment by the hapo chini. Wewe tuambie maoni yako. Should you go to school, ujapata kazi uendelee kusema ni lazima nifanye hii?
ndio ufanye ama ni lazima ufikiria kufanya kitu kingine ndio at least ikupush, because hizo ukiketi ya utakula. Unajua maybe let me say right now maybe nakawa na wazazi you don't feel the pinch by the some of us when tunajikalisha, that's why tuko na all this information. My parting shot ni hivi, na I think you will agree with me, Barbara. We as youths, it's not that we don't want to do these casual jobs that we have not trained for. Unaona? Pia sisi to understand the situation we are facing as a country and as the whole world. Unaona? But now my worry is, for how long am I going to do that casual work before I start doing something that I trained for? That question can only be answered by our government. Unaona? That should be the conversation. Unaona, like people have like to make to think like when you want to concentrate on what you have trained, it's like it's a bad thing. It's like you are backward. It's like you don't think. But for me I'm against the idea. If you tell me you're going to do this thing for 8 months, then from there tutakuconsider even for an internship. I'm cool with that. But huwezi niambia ati bro ati Barbara wewe umetrain, your parents spend a lot in you, then you just end up doing something. Then hata ungeenda shule basi. Juu ungefanya tu without even education. Unaona? The conversation by them must change. So hiyo tu ndio my parting shot. Manze gava, things are not good. Anyway, me by the way kwa masa hizi recently kuna this sijui itaje, kuna kampuni fulani ya nywele hapa hivi. Wajalipia nini? By the way, most people wanaacha kazi, wameachishwa. So many people they have lost their jobs. Anyway. Na it's painful. Naijua it's just hapa Ruiru ya nywele. Ni venye tungesema jina but hawajalipia hizo royo nini whatever. But now the thing ni hata achana wenye wanaachishwa kazi, kuna wengine pia wanachukua pay cut. Those people wako na watoto wanalipia shule. Now that is the situation that we are living in. Unaona? Na kuna our famous Atwoli. Manze, those are the people manze wanafaa ku step in, wanasema hata kama we are facing this situation, mtu hafai kuachishwa kazi. You rather hata take a pay cut, umwambie for this period of time tunaenda kulipa this amount, but when things zikirudi normal tutakucompensate because you are doing the same amount of work. Talking of Atwoli, hata asikiki. Naende yako in charge of wafanya kazi, asikiki. You know the Atwoli is more. Or he's just waiting for politics aanze kuongea. No, but the guy, okay, me I have a lot of regard by there for that man. But me namuonanga mostly ana lean on the side of politics sana. Paka anasahau kazi yake. Ana kazi yake anafanya vizuri, but now ana lean on side of politics, like ana commend vitu za politics sana kushinda za labor union. But he's one person manze I respect. Hey guys, Miss Jim kwa na maoni gani hadi penye tumefikia hapo hivyo. I hope you've enjoyed the video. Remember to like, subscribe. Yes, subscribe kama uja subscribe and share to your friends. Alafu kabla tu tufunge hii chapter, by the way they have a channel. Yeah, sure. I think he should talk on his channel's behalf. Yeah, by the way, for me and our director behind the camera, Kevin, tuko na a YouTube channel inaitwa The Neighborhood 254. So guys, consider manze ku visit our channel na let me nisidwell sana, you yourself mutafurahia ama alafu pia unaona watu wa neighborhood, all of them wanaenda kukua watu wako. But this should be like even the watu tunafaa tu wako. Yeah. Supporting like each other. We support, then there is nothing wrong by lighting up candle ya mwenzako. Si ati yako itadima ama haitazima. So guys, tusaidiane. Yes.